Okay, so today instead of the normal conversations that we practiced, we are going to actually interview a doctor. Both Jadusha teacher and I will initially interview. Then we will open the floor for others to ask questions, including mentors and students. And then we will go into breakout rooms. So I am going to mute everyone again. And so let's see, mute all. Okay, Thanga, are you unmuted? Dingalai, we need your help to manage this. Your co-host, okay. Can you unmute? And also, Anandarajah, let's see. Okay, you are already unmuted. Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, mentors and monitors, pastors and wives. So we have Dr. Alan Pradeepan Anandarajah is with us. We are blessed to have him. And so he's a Sri Lankan and studied in Kandy. And I know many of our fit children have a desire to become a doctor. But desire is one thing. Just because we desire something doesn't mean we should pursue that. So I think this interview hopefully will enlighten you. And also at the end, we will have a breakout room just for those who are very serious about becoming doctors. So Dr. Anandarajah will be in that room to answer more questions and to mentor you all. The other mentors, while we interview Dr. Anandarajah, we want to do this in English and note down any words that we are using that are difficult words. So later when you go to your breakout rooms, you can explain those words. Similarly, children, if you don't understand any words that are being used, you note that down, you ask from the mentors. Secondarily, mentors, please use today's class as kind of career guidance, right? How should you choose your career? Who should really become a doctor? And how do you find what is your path? Okay, so without further ado, so Jadusha, I will ask some questions and you feel free to jump in and ask questions as well. So Sure. Dr. Raju, can you say something? So you will be seen. I'll put the speaker view. Yeah, so good morning, everybody, and thank you for having me. It's such everybody. As Pas.Alex mentioned, I am Sri Lankan and a Kandian and a proud Trinitian. My heart is still back home. I left Sri Lanka when I was aged 14, but it's still my home country. And so this is a great way to get in touch with my people and do whatever I can to help you. So any questions, I can help you in English or in Tamil. Hopefully I can answer your questions and we can reward each other, because definitely this is a great reward for me to be able to join you and mix with you. So
So thank you for this opportunity, and I look forward to not only joining you today, but hopefully sometime in the future as well. So thank you again. Thank you. Thank you, Dr. Anandarajah. And uh, we were your competitors in rugby from Royal. So Dr. Vasa is here. And most of the time we lose in rugby, but we win in cricket. Yes. And so I don't know whether you realize there are 105 connections, but in some connections we have 150 people. So there is Wow. about 1,400 people listening to this interview. So it is amazing what we can do with technology. So I'm going to start asking a few questions, and Jadusha Ravindran is our English teacher whom God used to pioneer this whole thing. So she will ask some questions, then we will open the floor to, there are mentors. There are about 40 clubs, so 40 mentors are here. So my first question is, why should someone become a doctor? Like I wanted to become an engineer because my dad was sad that he didn't become an engineer. I love my dad. My dad didn't force me. So today also I find many times children say, I want to become a doctor, I want to become an engineer, not because they are cut out for it, but because their parents like it or society values it. So my question again is, why should someone become a doctor, or who should become a doctor? Uh, what would you say, Raju? So last night I was starting to think what are going to be the questions, and I anticipated this is going to be the hardest question to answer. Okay. So I'm glad we're starting with the hardest question, but I think it is a very important question. So, and there's no simple answer, but I'm going to try and explain to the best that I can. As I mentioned, I did give this question some thought. So let me answer it in two ways. I'm going to answer it from my perspective, what happened to me, but what should be the right answer are two different things. So as I mentioned, I was born and brought up in Sri Lanka and in Kandy. And as you know, when you grow up back home, most people want to be one of a few things. You want to become a doctor, you want to become an engineer, you become an accountant, and then there are a few other options. And this is ingrained into you right from childhood. So sometimes we never get to think why. You're on autopilot and do what you have to do. And I will admit that that was the case with me early on. And I was fortunate as well that I had an opportunity to get into medical school right from I didn't even go into real high school. You could say I was in middle school and I entered medical school at the age of 16. So it was pretty early, which was good in some ways, which everybody might say, oh, wow, that's great that you got in at that age. But looking back, sometimes I regret because I got into the medical school without real knowledge as to why I'm getting in. But having said that, I've had many opportunities to change career or to think about what I want to do in the long run. And I have changed countries on 3 different occasions. So from Sri Lanka, I went to Nigeria, then I went to the Republic of Ireland, and then I moved to the United States. And on each of these occasions, I had an opportunity to change my career. And sometimes it's not just being a doctor, but what you do as a doctor. But fortunately, by then I had kind of understood what I want to do with my life. So let me give you the right answer, and then again I can go back to telling you what happened to me. So I think just like any career, you have to know why you want to do what you want to do. So it's a great gift to be able to serve other people. So, and
the field of medicine gives you an opportunity to do humanitarian work to a lot of people. But there are so many other ways you can do the same thing. So people have to realize that as long as you are good at what you do, that's the most important thing. You be good at what you do and enjoy what you do, because life is a long run. And if you get into the wrong field for the wrong reason, you might still have that title that you're a doctor, but you won't be happy in your job or at home. So the most important thing I can tell you is, it's not being a doctor. It's everybody has to give thought as to why do you want to do this. And the answer is, the first part of that is, yes, I want to help people, but do you want to help people by really doing medicine, or do you want to help people in many other ways? So that's an important aspect that people have to consider. So again, briefly, for me, I got into medical school because, just like everybody else, I can tell you my parents never forced me, but the community kind of didn't give me many other options. They said, well, here are a few things you want to do. And it was in many ways a challenge to tell me that, well, if you chose something else, it's just only because you couldn't do medicine that you chose something else. So I kind of ended up doing that. But once I got into the medical field, there was a time that I thought, is this what I really want to do? And I had considered a different part of medical field called public health medicine, where you really don't see patients, but you kind of get involved in some research and you work with the governments, and you kind of are not really involved in direct patient care. But that's when I realized that I will miss patient care, and the part of the field that I work in, what I enjoy most is not only seeing patients, but building relationship with patients. So I specialize in a field called immunology and rheumatology, where once we see a patient, they become your patient for the rest of their life most of the time. So I enjoy the fact that I get to see them for 20 years or even longer and be a part of their life. So I gave you a very long answer, but again, it's a difficult question to answer, but it's an important question to answer. And the important thing you have to ask yourself is, why do I want to do this? And are there other ways that I can do what I want to do? And is this something I will enjoy? And I can talk about it more, but some of the wrong answers, very wrong answers that I'll tell you right away is, if people say, hey, I want to do it for the respect that I get, well, I don't think that's the right answer. And the worst answer is, well, doctors make a lot of money. Well, it's true that doctors make decent money, but if you go into for that reason, it really is not going to pan out. It's not going to work out. So I'll stop there, and then we can ask more questions as we move along. So thank you, Dr. Anandarajah. Hope you can hear me. Can you hear me? Yes. And so that's a good answer you gave. And this is teaching that I gave. If you look at these three intersecting circle, who should become a doctor? Is it your DNA? So think of this circle as an end circle, need circle. Obviously, in the field of medicine and health, there is a big need in the world. But then you should also ask, is this part of the D circle? In the Padantherida? In the Padantheriyalaya? I can see the picture. You don't see the picture. Okay, sorry. No, I can see. You can see the picture. Okay, so think of this circle as N circle, this as D circle, this as A circle. So DNA. So need இருந்தா போல மாத்திரம் பார்த்தா உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குதா இந்த ஃபீல்டுல? அதுல வர காசுல இல்ல, அதுல வர ரெஸ்பெக்ட்ல இல்ல. அவர் சொன்ன மாதிரி உண்மையா ஆக்கள்ன்ற வருத்தங்களை சுகமாக்குறதுல, அதை ஏனென்று கண்டுபிடிக்கிறதுல உங்களுக்குள் ஒரு சரியான ஒரு பாரம் இருக்குதா?
பாரம் இருந்தாலும் இது வந்து A circle. உங்களுக்கு அந்த அபிலிட்டி இருக்குதா, அந்த ஸ்கில் செட் இருக்குதா, அப்ப அப்ப இது ரெண்டும் உங்களுக்கு விருப்பமும் இருக்கணும், திறமையும் இருக்கணும் அது செய்யறதுக்கு. இல்லை என்றால் உங்களுக்கு வேறொரு ஃபீல்டில் உங்களோட டிஎன்ஏ காட்டும், அதுக்கு நீங்கள் போகணும். ஸோ தட் இஸ் மை 2 cents. And now let me go to another question, then I will open it up for Jadusha. Dr. Raju, people normally think, okay, I want to become a doctor. But this day and age, we know there are general practitioners and there are specialists, right? You are specialist in rheumatology. Can you talk a little bit about what kind of specialists are there? What branches of medicine are there? So children not only desire just medicine, whether it's pediatrics. So konjam neenga solleluma what branches of medicine are there? Yeah, and there are a lot of there are a lot of subdivisions within medicine. So let me give you the broad categories. So first, when you get into medical school, there are few big fields you can choose, and it also depends and changes from country to country. So the British system is different from the American system, but still some of the big categories are, once you become a doctor, as I said, you can do internal medicine or medicine, or you can do surgery. Or you can do, as one of the fields I mentioned was community medicine, which is where you work with institutions like the World Health Organization or local health organizations. Those are really important because those are the organizations, for example, that work with vaccines and developing health programs for different countries. And then there are a couple of others like gynecology and obstetrics, pediatrics, and the pediatrics with kids. And then within each one of them, you can become a specialist. So, for example, within medicine, so if you're a primary care or general physician or a general practitioner, what you do is you are the first port of call for patients. If anybody is not well, they kind of check with their primary care physicians or the general practitioner. So he decides what you have and what you may need. And if he feels this is something more complex than what he can handle, then he will send you to a specialist. And the specialist kind of works on a particular area of medicine. So if it's with the heart disease, then you call that person a cardiologist. If it's a person who deals with lung disease, you call him a pulmonologist. As I mentioned, if you deal with immune diseases and arthritis, then you see a rheumatologist, and so on and so forth. There are multiple fields, and even within those specialties, you can get even more specialized. So within the field of cardiology, you can do very specific things. You can become what is called an interventional cardiologist. They only do certain procedures. And you can become even within pulmonology, you can become a critical care specialist, which means you are dealing with people who are very sick in the intensive care unit. So that's kind of simply explaining the difference between the primary care or general practitioner and the specialists. I mean, thank you. Jadusha, you have a question? I actually have 2 questions. Do we have enough time for 2 questions? So ask the 2 questions together, and after that, Dr. Vasa prepare a question to help the children. But pastors, English club monitor, சில வேளையில நாங்க இங்கிலீஷ்லயே கதைக்கிறதால உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு விளங்காததா இருந்தா நீங்க மியூட் பண்ணித்தானே இருக்கிறீங்க, அவைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க என்ன கதைக்கிறோம்னு. யாரும் கேள்வி கேட்க போயினமா இருந்தா நீங்க ஒரு பிள்ளையையும் தயார் பண்ணி வைங்க கேட்கிற. Yeah, Jadusha, ask your 2 questions. Okay. Hi, doctor. How are you? Hi, I'm fine, thanks.
Good. Right. So the first question that I want to ask you is, what qualities do you think a good doctor is like? It's a requirement for a good doctor. So that's a very important question. So for me, the right answer is a word called empathy. Empathy in the Tamil, I don't know the exact word for that. Alex, you might Do be able to I? help me. புரிந்துணர்வு. It's not anudabam, it is you understand, you relate to them. So புரிந்துணர்வு would be the closest. Yeah. So empathy is a sense where you feel the pain or the suffering of the other person and can relate to that. And I think that's a very, very important aspect of being a good doctor. Everybody can be a doctor, but the person who has more empathy tends to be a better doctor. Okay, good. Thank you. And the last question is, not to be negative, so at least like so that the students can have an insight of, like, for instance, if their dream is to go towards medicine and they didn't receive enough marks to get into that course, what is the next step to take forward? So what if they did not get accepted into that university to study medicine? What is the next step for them to take forward? Yeah, so this is where you have to take in life that life is simply put a path that you have your ambitions and goals that you want to reach, but it's not a straight road. It's a path that takes you in many different directions. And the best way to do this is to enjoy that journey of life that goes through sometimes it takes you through the woods and takes you through the ravines, but you have to kind of keep looking at the ultimate goal. So there are two things that I tell my kids. I have a big poster in their room that I put up when they were at age 5. Do what you do best, even better. Chaivana Trinda Chai is in Tamil. So you don't, as I mentioned before, it's the most important thing is you do what you do really well and enjoy it, and recognize that if you didn't get into medicine, there's a reason for that, and kind of take that in the right way, and you could have a far more successful life doing something else, and realizing at some point in life you'll recognize it. Some people in the short term don't recognize it, but in the long term they'll recognize that that was their calling, and that's where their success is. So the most important thing is to kind of say, well, this is in the past, what do I do next? And then go back to that question, that the DNA question, where what else is my need? How else can I serve my people if that's what you want to do? And then if you still want to do medicine, there are other ways you can get back into the field. So that's still not a lost opportunity, but important thing for you people to realize is that there is just not one career path for everybody. Thank you. And so when we are interested in people's health, we don't have to become a doctor. There are many other things. You can become a nurse, you can become a X-ray technicians, and so many other health related fields are there. So medical school கிடைக்கலைன்னா, but you are strongly interested in health, there are other options. So let me go to Dr. Vasa. அதுக்கு பிறகு I want one student to ask a question. So mentors, pastors, prepare a student, கையை யோத்துங்கோ, பிறகு நாங்கள் அதில் we will give. உண்மையாக டாக்டரை வர விரும்புகிற ஒரு பிள்ளை, இப்போ நாங்கள் டாக்டர் வாசாட்ட போவோம். தமிழ்ல கேள்வி கேட்கலாம். யாராவது தமிழ்ல கேட்கிறேன்னா தமிழ்ல கேள்வி கேட்கலாம். ஓகே, தமிழ்லையும் நீங்கள் கேட்கலாம். Dr. Vasa was my classmate at Royal. He's a doctor in UK. Vasa, are you there? You got to, I see, we got to unmute yourself. Okay, one sec, sorry. Vasa. All right, Vasa, we are asking you to unmute. Can you unmute?
Vasa? Good. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. I think you solved my question. I think my question was that Vasa, line is not very clear. talking about being a doctor as the only way of helping to look after people, alleviate pain, is what I want to go away from, so that we open up the I will think of. Vasa, line is not very clear. Maybe you may want to Can put you your, hear me now? is still not very clear. Do you mind putting it in the chat box? We will give to பிள்ளைகள் கையொத்துங்க Can you யார் hear யார் me? கேள்வி கேட்க போறீங்க? Let me see. யார் கேள்வி கேட்க போறீங்க? I see. நீங்கள் ஐடியலி இதுல போய் கையொத்தணும் அந்த மஞ்சள் sign. So now let's give it to India, Anandiswaran, the family. Kerlungamma, you to, okay, I need to unmute you. Sorry. Okay. Can you unmute? Yes, Okay. uncle. Yeah. Uncle, so my first question is, I want to be a missionary doctor. What are the problems to be faced if I want to be a doctor, uncle? So that's another difficult question. So I'll give you a general answer because it varies from person to person. But the first thing that you have to recognize that people don't recognize with medical school is the medical career is it's an extremely long process. And depending on which part of the world you are in. So I'll tell you an example. I'll give you an example. My eldest son is now thinking of getting into medical school. So in the United States, he has to first do an undergraduate degree. So he's doing a 4-year program, which has nothing to do with medicine. It's what we call pre-medicine. He's doing a degree in neuroscience. So that's 4 years. After 4 years, he hopefully gets into medical school. That's another 4 years. And he's interested in doing surgery. So he has to do residency for 5 years after that. And he's thinking of specializing in neurosurgery, which is another 1 year. So you can realize that I've already put 4 and 4 and 5 and 1, 6. So that's 14 years of training. So that's a long, long time in life. I mean, that's your prime of your life that you have spent studying. So it's a lot of hard work. And then on top of that is the thing that I hate to admit, but it's the truth that people should know. It's a pretty expensive field to get in. So for 2 reasons. One, medical schools can be expensive. But on top of that, when you are studying for 14 years instead of 5 or 6 years of that 14 years being spent earning money, most people are going to be in a deficit when they start their career. And I admire your interest in becoming a missionary physician, but that makes it even a little harder because, you know, the financial aspect of that has to be considered. But again, I don't want to, you know, it's important to have your goals. As I said, things will come along and it will, you know, be positive and it will work out. But that doesn't mean you are not aware of the potential difficulties in that long path. I mean, Jesus, Talavakala, Ningal, I asked you to unmute, you didn't. And let me do that again. And I see your hand is up. Unmute Panungo. Okay, somebody has to, okay, 1 minute, you wait. So Jesus was a missionary doctor. Really? Except he had a higher form of medicine. He just healed supernaturally. So if you want to be a missionary doctor, the best is learn to heal people
by the power of God, then, is a much faster, cheaper, and a more effective way. And God will bless you. So, all right, Talavakala. Are you unmuted? Okay, let me ask you to unmute again. Okay, Talavakala, Justin, unmute பண்ணுங்க. Okay, கேளுங்க உங்களோட கேள்வியா. Doctor, uncle, I want to become a doctor and I உங்களோட முகம் மறையுதம்மா. அந்த கேமராவை முகத்துக்கு காட்டிக்கொண்டு கதையுங்க. Yeah. want to become a skin doctor and we want to become a one doctor means in what subject we want to take higher marks. விளங்கினதா? திருப்பி கேளுங்கோ அம்மா. Become a doctor means first in what subject we want to take marks, higher marks. ஓகே, எந்த பாடங்கள்ல ஸ்கூல்ல இப்ப இவ வந்து 6ஆம் வகுப்புல இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். எந்த பாடங்கள்ல நல்லா செய்யணும், படிக்கணும் சின்ன வயசுலேன்னு கேட்கிறான். ஓகே, so that you have to depends on where you are, but some of the important subjects are biology, but it's chemistry, physics, and believe it or not, you still have to know your maths as well. So those are kind of what in the United States they kind of consider the STEM or the the core subjects of biology, physics, chemistry, and maths are important. But then it also might depend on what exactly you want to do in medicine eventually. ஓகே, 10 இங்கிலீஷ் கிளப் அன்மியூட் பண்றீங்களா? கையோத்தி இருக்கிறீங்க. பாஸ்டர், ஒரு MBBS டாக்டர் ஆகணும்னா சயின்ஸ் படிச்சா மட்டும் போதுமா? அதிகமா சயின்ஸ் போதும். So yes, science மட்டும் போதும். But நீங்க அறிய வேணும். இந்த ஸ்ரீலங்கால I think yes, science is important and அதுதான் முக்கியம். பட் நீங்க உங்களோட இடத்துல என்ன முக்கியம்? இப்ப யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல you can do maths and still get into medical school, but they will tell you couple of other subjects நீங்க செய்ய வேணும். அப்ப அது நாட்டுக்கு நாடு it's different, but science is very important, so that is true. அடுத்தது let's see, ஷரோனா ஜென்சி. பாருங்க, 1 செகண்ட் நடந்தது. இப்படி செய்வோம் நாங்க. இனி பிரேக் அவுட் ரூம்ஸுக்கு போவோம். பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ்ல குரூப் 1 வந்து டாக்டர் குரூப், சரியா? அப்ப இதுல நீங்க வந்து டாக்டரை வேற விரும்பி இன்னும் கேள்வி இருக்கிறாக்கள் EC 1, ரைட்? அது வந்து நான் டாக்டர்ஸ் ரூம் என்று போட்டிருக்கிறேன். மற்றது வளமையான குரூப்ஸ், நீங்க அதுல போங்கோ. மென்டர்ஸ் வந்து ஏதாவது நாங்கள் பாவிச்ச சொல்லுகள், இப்ப பீடியாட்ரிக்ஸ் என்ன, சர்ஜரி, ரைட், கைனகாலஜி எல்லாம் வேற சொல்லுகள் சொல்லி கொடுங்க. மற்ற பிள்ளைகளை வந்து இந்த DNA மாதிரி கைட் பண்ணுங்க. எப்படி அவையல் வந்து செய்யும் தொழில்ல அவைகளுக்கு அதுல ஆர்வம் இருக்கணும், திறமை இருக்கணும், அர்ப்பணிப்போட செய்யணும். செய்யறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்குது. So group 1 for doctors, and we have a good 25 minutes, and so let me unmute everyone. Ask all to unmute. சரியா? I am opening the room. இப்ப உங்களோட ரூம்ஸுக்கு போங்க. வளமையான உங்களுக்கு ரூம்ல ஆள் இல்லையென்றா நீங்க குரூப் 1க்கு போங்க, ரைட்? இதுல மனோமாமி டிலரி குரூப் இல்ல, இன்னைக்கு அப்காட் பெர்னார்ட் சுகி அக்கா இல்ல. அப்படி உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க குரூப் 1க்கு வாங்க, சரியோ?
அல்ல வேற ஏதாவது difficulties இருந்தா you stay in the main room and I will guide you. Everybody, thank you, Dr. Raju. That was an amazing interview, and hopefully there'll be My name is enlightening discussion in group 1 as well. Ningalum group 1 choose pannonum, but I will also I'll put you in group 1. Join and amathungo ipa. வேற யாரும் அங்கேயும் போக விரும்பினா எனக்கு சொல்லுங்க. உங்களோட போன முறை மாதிரி ஈஸி 1ல இருந்து போகுது. அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல போட்டிருக்கிறேன். எல்லா கிளப்புக்கும் பெர்மனன்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குது. குவிக்லி அதை திருப்பி வாசிக்கிறேன். EC2 வந்து இந்தியா, EC3 வந்து அகரபத்தன, EC4 வந்து பேட்டி VGC, EC5 பேட்டி ஜாயன், EC6 Changaladi, EC7 Diagama, 8 Devon Center, 9 Gaul, 10 Hatton Bethel, 11 Hatton Emmanuel, 12 Hatton LBC, 13 Kilinochi, 14 Labukala, 15 Lunugala. இன்றைக்கு லுணுகேலுக்கு டீச்சர்ஸ் இல்லை. அப்போ லுணுகேல நீங்கள் குரூப் பண்ணுக்கு வரணும். 16 மறையா, 17 Muscalia ABC, 18 Muscalia Daniel, 19 நல்ல தண்ணி, 20 நாவலப்பிட்டியா, மென்டர் இல்லை, நீங்கள் குரூப் பண்ணுக்கு வாங்கோ. 21 Norton Bridge, 22 Norwood, 23 இன்றைக்கு டீச்சர் இல்லை, 24 Osborne, 25 Passera, 26 Pattana, இன்றைக்கு டெஸ்மண்ட் அங்கிள் வந்திருக்கிறார். ஸோ மேக் ஷுவர் Desmondum group 26, then 27 Pusalava, 28, 29 kundeke mentors illa, 30 vandu Shannon, Hanaka, 31 Talavakala Bethesda, Josh Malli, 32 Talavakala Star, 33 Tavalandana, 34 Tillery, elam is same numbers, 37 Upcott Gopi, 38 to 40 Vaunia, Prime Minister, 41 is YFC. Anybody needs to go into a room? Desmond Ungolanan Porter and so Ningal. Desmond Patana is, let me know, P Patana 26. Okay, I'll put you to 26. Join and amatungo ipya. Okay, sorry, Desmond. Desmond in Carnival. Desmond. Tangavum, you can help me in this. But Desmond, idhula kaanila. Desmond, ningala po paakringala. Vasa, you're going to Akkarapattana. If they are not there, shall I put you to group 1? Vasa. Sorry. Vasa, shall I put you to group 1? Okay, let me. Sorry. Okay, sorry about this. Let me close that. Okay, let's see. Vasa, you want to go to group 1 or Akkarapattana Irkinam? So why don't I put you there too? Yeah, I put you there. And then Bethesda Rosella இன்றைக்கு டீச்சர் இல்லை, நீங்க குரூப் 1க்கு போங்க. Jadusha group 1, ஷனனுக்கும் இன்றைக்கு டீச்சர் இல்லை. பத்தனை போகவத்த நீங்க பத்தனைக்கு போங்கோ.
உங்களோட மென்டர் வந்து இருக்கிறார் இன்றைக்கு 26 10 மாஸ்டர் கோபிநாத் அருள் வந்து இருக்கிறா. கோபி. ஓ டெஸ்மண்ட் இன்னும் போக முடியலையா? 26க்கு போயிடலாம இருக்கா டெஸ்மண்ட்? உங்களுக்கு அதுக்கு எனக்கு அந்த இது வேற இல்ல. நீங்கள் ஜாயின் பண்ண சொன்னீங்க. நீங்க அந்த கீழே பிரேக் அவுட் ரூம்ல போய் அந்த அதுல என்ன இதுல இப்ப இதுல உங்களை காணையில இப்ப இதுல நான் உங்களை போடுறதுக்கு போறவங்க பார்ப்போம். ஆக்சிடென்டா வேற என்னத்துக்கோ போடப்பட்டு இருக்கு போல இருக்கு. ஏன்னா அவையில் ஆவலை உங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவை. அது இதையும் ஒருக்கா நீங்க வேறொரு நேரம் அடிச்சு பழகினீங்களா இருந்தா உங்களோட பட்டிலேயே போறதுக்கு. let's see. ஓகே, இதை இப்ப நான் போடுறேன். நான் வேறொரு குரூப்புக்கு ஆக்சிடென்டா போயிட்டு 26. ஓகே, இப்ப ஜாயின் அண்ட் அமத்துங்க. உங்களுக்கு ஜாயின் அண்ட் ஒன்று வந்திருக்கணும் டெஸ்மன். எத்தனை சொன்னேன் கேட்டுக்க சொல்லி அருளாண்டி சொல்லுவாங்க. மாஸ்டர் கோபிநாத், நீங்க உங்களோட குரூப்புக்கு போங்க. நான் போட்டேன். நான் திருப்பி 37 மாஸ்டர் கோபிநாத் அப்கோட். நீங்க இதுல கீழே வந்து பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் 4 சதுரம் இருக்கும். அதுல போய் அத்தனை வெளியோயாயின் இதுல இருக்கிறீங்க. நீங்க ட்ரிங்கமலி நீங்க இன்றைக்கு குரூப் 1க்கு போங்க. அதுல உங்களுக்கு இன்றைக்கு மென்டர் இல்ல. நீங்க குரூப் 1 அந்த டாக்டர் குரூப்புக்கு போங்க. கோபிநாத், என்ன நடக்குது உங்களோட? நான் போட நீங்க அதுக்கு போறீங்க இல்ல? நீங்க குரூப் 1க்கு போங்க. வேண்டேக்கு அப்ப பாஸ்டர் கோபி ஓகே, பாஸ்டர் உங்களோட குரூப்புக்கு என்ன நடக்குது? நீங்க அங்க உங்களோட டீச்சர் வந்து நிக்கிறா. அந்த உங்களோட நம்பர் வந்து 37 இல்லையா? 37க்கு போங்க பாப்போம். அதுல 4 சதுரம் இருக்கு. கீழே வந்து பிரேக் அவுட் ரூம் பார்த்து அதுக்கு போகணும். பாப்போம் நான் உங்களை போடலாமாண்டு. இல்லையேடாப்பா. ஓகே, பாஸ்டர் கோபிநாத் இந்தாங்க இப்ப போடுறேன். No, that is not it. Breakout rooms. நாங்க இப்ப போடுறேன். நீங்க இதுக்கு போகணும் தம்பி. நீங்க இதுல இப்ப உங்களுக்கு ஜாயின் அண்டு வரும். நீங்க அதை உடனே அமர்த்தணும். சரியா? இப்ப நான் போடுறேன். நீங்க உடனே ஜாயின் அண்டு வரும். அதை அமர்த்துங்க. உங்களுக்கு இப்ப ஜாயின் அண்டு வந்திருக்கணும். நீங்க இன்னும் அது உங்களுக்கு ஏதோ அது சரி வருது இல்லை. அப்ப நீங்க இந்த செவ்வாய்க்கிழமை பாஸ்டர் கோபிட்ட சொல்லுங்க, கட்டாயம் பின்னேரம் 9 மணிக்கு அந்த கூட்டத்துக்கு வர சொல்லி. என்னது நான் போட உங்களுக்கு போயிடலாம இருக்கு. உங்களுக்கு ஜாயின் அண்டு ஒரு பச்சை பட்டன் ஒன்று வரும். அதை நீங்க அமர்த்தணும். இல்லைண்டா ஒருக்கா வலிக்கட்டு போட்டு திருப்பி வாங்க. எக்ஸிட் பண்ணி போட்டு திருப்பி வாங்க. சில வேளையில் அது வேலை செய்யும். இதுல தலைவாக்கல ஜஸ்டின், ஏன் உங்களோட குரூப்பு போகாம இருக்கிறீங்க?
Talavakala Justin Popum. ஜஸ்டின் ஓகே நான் நீங்க குரூப் நீங்க ஒரு குரூப் 1க்கு போங்க உங்களோட டீச்சர் வரையில போல இருக்கு இன்னைக்கு why don't you go to group 1க்கு ஜாயின் பண்ணாமத்துங்க இப்ப தலவாக்கல ஜஸ்டின் ட்ரிங்கமலியும் நீங்கள் குரூப் 1க்கு போகணும் நீங்க இன்னும் அந்த எக்ஸல் ஷீட் எல்லாம் நிரப்ப இல்லை நாங்க முன்னுரிமை வந்து அது நிரப்புற ஆக்களுக்கு தான் இன்னைக்கு நீங்க குரூப் 1க்கு போங்க அஸ்ஸாம் கிறிஸ்டபர் என்ன நடந்த கிறிஸ்டபர் பஞ்சரத்னம் அங்க இருக்கே இல்லையா Doxen, are you here? Doxen, unmute பண்ணுங்க. Right.
இதுல இருக்கிற ஆட்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? தவளாந்தன சாரி இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட மென்டா அந்த டாக்டர் குரூப்புக்கு போயிட்டா. இதுல நீங்க அன்மியூட் பண்ணலுமா இல்லையா? எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணலாம் தானே. பாஸ்டர் நான் சாம்பல் தீவுல இருந்து காய்க்கிறேன் பாஸ்டர் ஐசாக் தெபரா டீச்சர் இது என்ன நான் சாம்பல் தீவு நான் எங்க போறது? இன்றைக்கு டெபோரா டீச்சருக்கு வர முடியல. அவையல் இந்த கேஸ் லைன்ல பாவம் போய் பிள்ளை நிக்கிறா. நீங்க குரூப் 1க்கு போய் அந்த டாக்டர் குரூப்ல இருங்க. குரூப் 1 அந்த பிரேக் அவுட் ரூம் கீழே வந்து மோர் இருந்தா அதை அமர்த்தி ஒரு 4 சதுரம் அதை அமர்த்தினீங்கண்டா நான் பார்க்குறேன். உங்களை நான் போடலாமான்னு நான் நினைக்கல. பிரேக் அவுட் ரூம் இந்த இருக்கா உங்களை குரூப் 1க்கு போடுறேன். டப்பண்டு ஓடுங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் அதை போய் இப்போ நீங்க ஜாயினண்டா மத்தோணும். ரைட். வேற கேள்விகள்? ஜாப் டுவைட் இல்ல பாஸ்டர் ஜெகதீஷ் இந்த இது பார்க்கிறேன். ஜாப் டுவைட் are you there? Unmute yourself. Pastor, Yeah. உங்களுக்கு ஏன் நீங்க why you didn't go to any group? அங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கு டீச்சர் இருக்கு இல்லையாக்கும். Okay, any questions you have? How did you like today's talk? Job Dwight, what did you learn from today's talk? Okay, Pastor Jagadish, unmute பண்ணுங்க. All right. Mic is off. No, okay. Ask to unmute. Unmute பண்ணுங்க. Pastor, Ah. we went Pastor. The sister was not there because Tawalantan English cover connecting Pastor. So Yeah. now I left and came because the coverage was not good. Okay, okay. Umoda teacher went to the doctor's group. So Okay. it's okay. We will. So what did you learn from today's interview, Job? Do you like to become a doctor? Okay, I don't know what's happening. So that's எப்படி போனது உங்களோட group? Do I have to unmute பண்ணுங்க? Yeah. How was Can it? Yeah, a couple of children in my group, they wanted to, that's their desire. They want to become doctors. So we were just talking about, different ways in Sri Lanka, how they should be able to, proceed through their education to become doctors. And then we also were talking about not just becoming a doctor, but other avenues as well, nursing or healthcare or pharmaceuticals and, different things. And the lines are not very clear. So we were breaking up a lot. Right. That is a problem. Even Dr. Vasa from UK, his connection was poor. And yeah. Right. Variarum, Ladukshani, Janita. We have closed the rooms. Everybody will come back. But what did Darshi, what did you think of the doctor's interview? It's good because they can see how a Sri Lankan has become a successful doctor, so they can see the possibility of happening in their lives. So that aspect is good, but there's a lot of
help needed to guide them, isn't it? In Sri Lanka pathway and all that. So currently what they have to do is what they are doing is good, like in the sense of, coming, learning English, they are going to school, keep their head down, study, then, ask God, well, what is it that He has called them to be? Each one has talents. So when they keep doing that. So Yeah, what we want to do, Darshi, is maybe once a month like this interview, maybe we can interview you as an accountant. And so children get the understanding of various fields. If anybody is really interested, Dr. Anandarajah is happy to kind of meet with those who are really interested in becoming a doctor to mentor them once in a while. And it's a great privilege. And so Nangal, we will open the floor up, and I hope everybody can speak. Unmute your mic and speak. And வேற யாரும் ஏதாவது கேட்க போறீங்க, சொல்ல போறீங்களா? Okay. Desmond. Yeah, Desmond, சொல்லுங்க. இப்போ நான் பார்த்த அளவில் வந்து அந்த பிள்ளைகள் இன்னும் not matured enough to understand what the doctor was saying. And when I asked how many of you want to become doctor, just 5 or 4 raised their hands. And only one girl is just getting through DC or level to get into advanced level. So their understanding is really poor. But I told them, like, whatever the teacher, don't depend on what the teacher is teaching you. Also, when you get the free time, like holidays, you go to the library. If you are really interested to become a doctor, go there on your own, do some, get some good books and read and understand. Or you can, if you don't understand, you can again ask the teacher. But to become a good doctor, don't just depend only on the teacher, right? Read extra books and but இப்போதைக்கு அது விளங்குதோ தெரியல சொல்றது, எனக்கு too young to understand. Yeah, so good point, Desmond. But சின்ன வயசுலயே பொதுவா எங்கட கல்ச்சர்ல, because the community values doctors, engineers, பிள்ளைகள் வந்து ஒரு என்ன வர போறீங்க, டாக்டரா வர போறீங்கன்னு சொல்லுவேன். Not always with a clear understanding of what it is. But சின்ன வயசுலயே அவையில் டாக்டர் அண்டா இதுதானா என்று ஆண்டவர் உள்ளத்துல ஒரு பாரத்தை போடலாம். Of course, as they grow, they will get, let me see, can you give a summary in Tamil? So, okay, Dr. Anandarajah, நாங்க என்னத்தின் சம்மரி கேட்கிறேன், டாக்டர் சொன்னதையா அல்லது டெஸ்மண்ட் சொன்னதையா? Can you unmute or no? No, okay, I can't. Okay, so let me see. நான் அந்த கேள்வி நீங்க பார்க்கும்போது நான் ஒருக்கா டெஸ்மண்டுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஆன்சர். தட்ஸ் நானும் ஐ அக்ரி, அது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அண்ட் நான் இந்த பிரேக் அவுட் செஷன்ல முக்கியமான கேள்வி வந்து ஒரு டீச்சர் கேட்டவ, நான் எப்படி பிள்ளைகளுக்கு மற்ற ஃபீல்ஸை பற்றி சொல்லி கொடுக்கலாம். தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஐ திங்க். அப்ப நாங்க சின்னன்லயே இது சமுதாயமும் பெற்றோரும் டாக்டர் என்ஜினியர்னு சொல்லி 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 பிள்ளைகளுக்கு அதை தான் சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்ப பிள்ளைகளுக்கு வேற என்ன இருக்குன்னு காட்டுறதுல முக்கியம். அப்ப சின்னன்ல இருந்தே வேற என்னென்ன வேலைகள் செய்யலாம் காட்டினா அது அந்த இப்பவே சொல்லி கொடுக்கலாம். நீங்க என்ன செய்யறது முக்கியம் இல்ல, எண்ணத்துல நல்லா செய்றீங்களோ அதுதான் முக்கியம். இந்த அதுல எண்ணத்துலயும் நல்லா வடிவா செய்தா முன்னேறதுக்கு அதுதான் பெஸ்ட் வே. அண்ட் சக்சஸும் will usually follow. நீங்க உங்களோட whatever you do well in what you do is more important than doing what you want to do. அப்ப
அண்ட் மற்ற தஸ்மன் எனக்கு நானும் யோசிச்சேன் தான் இது கொஞ்சம் பிள்ளைகள் சின்னனோ விளங்குமோன்ற எனக்கும் அதே சேம் worry. So I'm glad நீங்க you brought it up. Thurai, what did you want him to summarize? No, as a some of the groups, because of the power cut and other things and the internet connections, they have not understood the whole thing. But at least what is the doctor? And he mentioned how many years it's taking, and to become a doctor is 14 வருஷம் எடுக்குது, and all these things. So ஒரு சின்னனா ஒரு 2-3 minutesல நாங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவை கொடுத்து விட்டா பெட்டர்னு நினைக்கிறோம். ஸோ நீங்க தமிழ்ல சொல்ல போறீங்களா டாக்டர் ஆனந்தராஜா? I'll try. நான் சொல்றேன் நீங்க. ஸோ I think நான் முக்கியமான இந்த மெசேஜ் வந்து அகெயின் நீங்க டாக்டரா வரைக்கும் முதல்ல யோசிங்கோ, நான் ஏன் டாக்டரா வர போறேன் அண்ட் அது யோசிக்கிறது முக்கியம். எல்லாட்டி ஜனங்களுக்கு உதவி செய்ய வேணும்டா எத்தனையோ விதமான முறையில உதவிகளை செய்யலாம். டாக்டர் மட்டும் இல்லை, டாக்டரா வர்றதுக்கு மட்டும் எல்லாரும் பிளான் பண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு முறையில நாங்கள் எங்க ஆட்களுக்கு உதவிகள் செய்யலாம். ஆனா டாக்டரா வாரண்டா நீங்க பேருந்து யோசிக்கணும் என்ன செய்ய வேணும். அப்ப அதுக்கு முக்கியமாக படிக்கிறது கனாலமும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேணும். அண்ட் அந்த படிச்சு கொண்டு போய்க்கல வேற வழிகள் வந்ததுண்டா அந்த வேற ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுக்கிறதோ இல்லாட்டி வேற ஏரியாஸ்ல போறதோ பரவாயில்ல. அதை நீங்க யோசிக்கிறதுல ஒரு வழி மாறி போனா அது உங்களோட காலிங்கா இருக்கலாம். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். நீங்க have a goal and கடைசியில் work towards that and we'll get there. and அது கடைசியில் டாக்டரா வந்தா குட். ஆனால் டாக்டரா வந்து தான் செய்யணும்ட்டு இல்லை. அதுதான் இந்த முக்கியமான இது. அது சொல்றது சில பல கஷ்டம் இல்லை. நான் டாக்டரா வந்த பிறகு எல்லாரும் சொல்லுனேன், அப்போ நீங்க டாக்டரா வந்து கொண்டு ஏன் எங்களை டாக்டரா வர வேண்டாம்னு சொல்றீங்கன்ட்டு. நான் டாக்டரா வர வேண்டாம்னு சொல்லவில்லை. நான் சொல்றேன் முக்கியமா எல்லாத்தையும் அறிய வேணும். ஏன் வர்றேன், ஏன் டாக்டரா வரேன் அண்ட் அதை வடிவா சிந்திச்சு யோசனை செய்து மட்டாக்களோட கதைச்சு பெற்றோரோட சமுதாயத்தோட அண்ட் வெள்ளனே அதை பிளான் பண்ணினா லைஃப்ல that will give you much better chance of being a successful person and a successful doctor. And not every successful doctor is a successful person. So that's very important. Amen. Thank you. நான் ஒரு டாக்டருண்ட மகன் அமெரிக்கால, அவருக்கு 13 வயசு அப்படித்தான் இருந்திருக்கணும். நான் கேட்டேன், நீங்கள் என்னவா வர விரும்புறீங்கள் என்று. அவர் உடனே சொன்னார் டாக்டர் என்று. ஸோ ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட், அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக சொல்றாரு. அப்போ நான் கேட்டேன், நீங்க ஏன் டாக்டரா வர விரும்புறீங்கள்? அப்போ அவர் இப்படி காட்டினார், காசு. நான் தம்பி உமா மாதிரி ஆக்கள் டாக்டரே வந்தால் காட் சேவ் அமெரிக்கா. காசு உழைக்கிறதுக்காக நீங்க டாக்டரே வந்தா நாளைக்கு உங்களோட பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் செய்யணும். கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு டெஸ்ட்டை செய்தா தான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் உங்களோட இன்சூரன்ஸ் அது கவர் பண்ணாது. அப்போ அந்த டெஸ்ட்டை கொடுப்பீங்களா இல்லையா? அப்போ நீங்கள் காசுக்காக இதில் வந்த அல்லது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜுக்காக டாக்டர்ண்டா ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ், அதெல்லாம் பிழையான சிந்தனைகளால வரப்படாது. எல்லாருமே உங்களுக்கண்டு இறைவன் ஒரு பாதையை வச்சிருக்கிறார். அது அந்த டிஎன்ஏ திங்கிங் உங்களை கைட் பண்ணலாம். அப்ப அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு அந்த பாதையில போனா நீங்களும் சந்தோஷமா இருப்பீங்க, திறமையா உங்களோட வேலையை செய்வீங்க, சமுதாயத்துக்கும் அதால நன்மை வரும், கடவுளுக்கு மகிமை வரும். சரி ராஜினி, கையொத்துறீங்கள், கேளுங்க. தேங்க்யூ ரஞ்சன் அண்ணா. நான் ஆக்சுவலி நீங்கள் இப்போ சொன்ன பாயிண்டை வச்சு தான் கேட்க இருந்தேன். நான் உண்மையில் கன பேர் காசுக்காக மணிக்காகத்தான் டாக்டராக வாரண்டு. உண்மையான சர்வீஸ் மைண்டு டீச் பண்ணுறேன் இல்லை சின்னதில் இருந்தே அவைக்கு.
அந்த எய்மையும் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேணும். கன பேர் இதில் டீச்சர்ஸ் ஆகிருக்கணும். அந்த ப்ரீவியஸாக ஒரு டீச்சர் மென்ஷன் பண்ணின மாதிரி கிரேட் 6ல் இருந்தே நான் டாக்டராக வரணுமெண்டு ஆசை இருக்குது, விருப்பம் இருக்குது. பட் அந்த கோலை அந்த பிள்ளைகளுக்கு டீச்சர் மேர் கைட் பண்ணுறதில்ல ப்ராப்பர்லி. செகண்ட் இஷ்யூ வந்து ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரையில் தேர் இஸ் அ ஹை காம்படிஷன், ஹை டிமாண்ட் இது இருக்குது என்டர் பண்ணுறதுக்கு. அப்படி என்டர் பண்ணினாலும் வந்து ட்ராப் அவுட் பண்ணி அடுத்ததாக என்ன செய்யலாமன்ற அந்த கைடன்ஸும் பிள்ளைகளுக்கு வடிவாக கொடுக்கறதில்ல. அதால் ஸோ மெனி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு கிரேட் A லெவல் வந்தோடனே டாப்புக்கு வராட்டிக்கு என்டர் பண்ணாட்டிக்கு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய பேருக்கு வருது. அதுகளை நாங்கள் ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணுறதில்ல ஸ்ரீலங்காவில். இங்கே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அட்லீஸ்ட் அந்த பேத்வேஸ் செஷன்ஸ் அது இதான்னு சொல்லி கைட் பண்ணி பிள்ளைகளை வேறு வேறு ஃபீல்டுகளுக்கு ஹெல்த்லேயே அனுப்புகிறாங்க. அப்படியான ஒரு இதை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம், எப்படி கைட் பண்ணலாமண்டு டீச்சர் மேருக்கு இப்போலேருந்தே கைட் பண்ணினா நல்லமண்டு. This is just my suggestion. Thank you. It's an important suggestion. And I will take 1 second, Sure. Please, 1 minute to explain. அது very important point. I don't know whether this is the right place. And நான் சொல்றேன் இன்னொன்று முக்கியமான இது சொல்றேன். டாக்டர்ஸுக்குள்ள 50% of the doctors are going through what is called burnout. Burnout and அவைகளுக்கு அந்த வேலையிலேயே சந்தோஷம் இல்லாம போய் சும்மா வேலைக்கு வாரக்காண்டி வரினம் வழியா, ஆனால் வேலையில ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை, வாழ்க்கையிலையும் ஒரு சந்தோஷம் இல்லைன்னு அமெரிக்காவில் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராப்ளம். அப்போ அமெரிக்காலேயே த ஒன் ரீசன், அந்த நம்பர் 1 ரீசன் வந்து மோஸ்ட் காமன்லி டாக்டர்ஸாக வந்திருக்கிறேன் ஏன்னு தெரியாமல் வந்திருக்கிறேன். அப்போ பணத்துக்காண்டியோ பதவிக்காண்டியோ வந்தால் கடைசியில் வேலையில் சந்தோஷம் இருக்காது, வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ பிள்ளைகளை ட்ரெயின் பண்ணுறது ஏன் அதுக்கு வரணும்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னென்னா மட்டாக்களுக்கு எல்லாரும் தெரியாது டாக்டராக வந்துட்டார், இவர் நல்ல சந்தோஷம் இருக்கிறார், நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாருன்னு. ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கஷ்டங்கள் தெரியாது. மற்றது அமெரிக்காவில் I think it's second biggest suicide rate வந்து within doctors. Number 1 is lawyers, number 2 is doctors. அப்போ அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஆக்கள் தெரியுது அதுக்குள்ள lot of mental health problems even after becoming a doctorன்றது. அது obviously அந்த ஆளுக்கும் கூடாது, அந்த சமுதாயத்துக்கும் கூடாது. ஸோ நாங்கள் சின்னல இருந்தே வடிவா ட்ரெயின் பண்ணி வேற என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது, வாழ்க்கையில என்ன மாதிரி நாங்கள் கடைசியில சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க வேணும்ன்றது காட்ட வேணும். வழியா இதுதான் சக்சஸ் என்று சொல்றது எங்களோட பெரிய பல. இந்த இன்னொரு கேஸ், நாங்கள் எங்கட கலாச்சாரத்துல வந்து நாங்கள் ஏதோ டாக்டரும் என்ஜினியரும் பெரிய கொம்பு, அதுலேயும் எல்லாம் ஹை லெவலுக்கு போகணுமெண்டு பிள்ளைகளை போட்டு நாங்கள் வருத்தி இது எந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட், அவருக்கு 2 பொம்பளை பிள்ளைகள், 2 பேரும் டாக்டர்ஸ், கட்டிக்காரன். அதில் 2வது மகள் வந்து சரியான கட்டிக்காரன். அங்கே 99.5 இல்லை 99.95 அவன் பெர்சன்டேஜ், தங்கச்சிக்காரிக்கு 99.5, ரைட். ஆனால் அவளுக்கு அவன் இலக்க வந்து அவ்வளவு கணக்க வச்சதால தான் ஒரு அன்லக்கி ஆள், எப்பயும் எனக்கு சரியானது கிடைக்குது இல்லை என்று அவ பிறகு ஒப்டோமெட்ரி கண் சம்பந்தமான இதுல மெல்பர்ன்ல ஒரு ஃபேமஸ் ஸ்பெஷலிஸ்டோட தான் செய்யணும், ஏன்னா எப்பயும் டொப்புக்கு போகணும். அது கிடைக்கல, அவ கார்ல இருந்து தற்கொலை செய்து விட்டான். எங்கட இலங்கை பிள்ளை இவ்வளவு படிச்சு 99.95 எடுத்து எல்லாம் செய்தும், அப்ப நாங்கள் கவனமா இருக்கணும். பிள்ளைகளை போட்டு நீ டாக்டரே வரணும், சூப்பர் டாக்டரே வரணும், இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணும். இது ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒரு பாதையை வச்சிருக்கிறார். இப்ப இந்த ஃபிட்ல நாங்க செய்யறதுல ஒரு நல்ல காரியம் அதான். நாங்க இங்கிலீஷ் என்று சொல்லி பிள்ளைகளை அழைச்சாலும் எங்களோட இலக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் தண்ட பாதையை அறிய உதவி செய்யும். இப்போ அதுக்கு போதகர் மேல் பிள்ளைகளை அணைச்சு பிள்ளைக்குள்ள என்ன என்ன டிசையர்ஸ் இருக்குது,
என்ன திறமைகள் இருக்குது, என்ன வாஞ்சை இருக்குது, சமுதாயத்தில் இருக்கிற எந்த தேவையை சந்திக்கிறது, இது பள்ளிக்கூடம் செய்யதில்லை. கொஞ்சம் வெஸ்ட்ல செய்யறாங்க, ஸ்ரீலங்கால செய்யணும். ஸ்ரீலங்கால எல்லாம் வந்து எக்ஸாமை பாஸ் பண்ண. அப்ப நாங்க ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஃபிட் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் அல்ல திறமையின் மையத்துல இந்த பிள்ளைகளை கரை சேர்க்கிறது தான் எங்களுடைய இலக்கு. ஆண்டவருடைய கிருபையால அங்க போவோம் என்று நம்புறேன். சரி, வேற யாரும் கேட்காமல் சொல்லாமல் இருக்க இயலாதன்னு இருக்கிறீங்களா? ஓகே, யார் ஒரு நன்றியுரை டாக்டர் ஆனந்தராஜாவுக்கு சொல்ல போறீங்க? நாங்க இது நல்ல ஒரு ஆரம்பம். நாங்க தொடர்ந்தும் ஒரு என்ஜினியரா, ஒரு அக்கௌண்டனா, ஒரு லாயரா எங்களுக்குள்ளேயே இருக்கணும். இப்படி நாங்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வெள்ளனையே அறிமுகம் செய்து அவையின் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டு அவையின் அறிவுரைகளையும் கேட்டு யார் ஒரு நன்றியுரை டப்பென்று சொல்ல போறீங்க? பிரைஸ் லோ பாஸ்டர். பிரைஸ் தி லார்ட். நான் இந்த பிள்ளைகளுடைய காரியங்களையும் பார்த்தேன் பாஸ்டர். அந்த ஒரு சாட்சி என்னன்னு சொன்னா, அந்த பிள்ளைகளுக்கு நிறைய பேரு நாங்களும் டாக்டரா வரணும், இந்த மலையக பகுதியில நாங்களும் டாக்டரா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கை வைத்து காட்டினதை நான் பார்த்தேன் பாஸ்டர். அதே போல இப்பயும் சில காரியங்களை பேசினாங்க. அப்ப ஆகவே அந்த வாஞ்சை, அவங்களுக்கு இருக்கிற வாஞ்சை வந்து இந்த ஃபிட் கிளாஸ் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஊடாக அது நிறைவேறணும்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கிறேன் பாஸ்டர். ஆகவே இவ்வளவு நேரம் இந்த நாட்களை கொடுத்து பேசின அந்த டாக்டர் அவர்களுக்கு நான் என்னோட சார்பாக நான் நன்றி சொல்றேன் டாக்டர். Amen. Praise the Lord. And anybody else? ஓகே, சத்யா என்ன சொல்ல போறீங்க? கோகிலா தேவி, இன்னைக்கு என்ன படிச்சு கொண்டீங்கள்? நன்றி சொல்ல போறேன்னா என்னென்ன ஒரு நன்றி உரையாற்றுங்க பாப்போம். என்ன சத்யா, குவைட்டா போயிட்டீங்களா? எல்லாம் மியூட்டட் ஆயிட்டீங்களா? என்னடா ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. மை போன் ஷாட். ஓகே, ஆஸ்க் கால் டு அன்மியூட். இப்ப பாருங்க. இப்ப கேட்கலாமா சத்யா? ஓ, ஐ சி. ஓகே, சரி. ஸோ என்னுடைய ஹட்டன் பெத்தல் கிளப் சார்பாக நான் என்னுடைய நன்றியுரையை செலுத்துகிறேன். அவர்களுடைய ஃபோன் they were on and off, so I know what they had in their mind, அவருடைய இருதயத்தில். தேங்க்யூ டாக்டர் ஆனந்தராஜா. நானே எங்களுடைய பிள்ளைகளோட கதைச்சேன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அந்த டிஎன்ஏ. நீங்கள் சொன்ன ஒரே ஒன்று, டிசையர் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ். அப்போ எங்களுடைய குரூப்பில் கூட நான் என் பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்டேன், சரி டாக்டர் சொன்ன உண்டை மட்டும் சொல்லுங்கன்னு. தே செட், நாங்கள் இந்த டிஎன்ஏ வச்சு எங்களுக்கு என்ன வழி இருக்குன்னு தான் நாங்கள் முடிவு செய்யணுமே ஒழிய, நாங்கள் வந்து மற்றவங்க சொல்றதாலே நாங்கள் ஒரு கெரியரை ஒரு இதை நாங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் வாஸ் நான் சொன்ன ஒரே ஒரு வசனம் சொல்லுங்கன்னா அதைத்தான் அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு விதையாக, இட்ஸ் அ சீட் தட் யூ ஹவ் சோன் டுடே அண்ட் வி தேங்க்யூ. இப்படியாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு, அதாவது மற்றவர்கள் விரும்புகிறத நாங்கள் இல்லாமல் எங்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு பாதையை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டை இன்னைக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மை group, I would like to share this. Thank you so much, Doctor, and for this opportunity and your time, I know, that you are given to us. Thanks. All right. Thank you, Raju. Sumadi Vande, she is a chemistry teacher in Toronto, and we all studied together in campus. So, Suvandan, ஏதாவது என்ன சொல்ல போறீங்க? அருமையான நல்ல டீச்சிங். அதான் இந்த கிளாஸ்லும் அதான் நானும் கேட்ட உடனே அவன் 4 பேர் டாக்டரா, 4 பேர் இன்ஜினியரா, அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இதை சொல்லிக்கணும். அப்ப அதுதான் நான் உங்களோட இதுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி, இப்ப இந்த மகள்ட இதுல அவ ஒரு சர்ஜனோட ஒர்க் பண்ணேக்க அந்த சர்ஜன் சொன்னாரா, நீங்க உங்களோட இந்த ஃபீல்டுக்கு வாரன்னு சொன்னா
அவர் சொன்னாரா முதலாவது நீங்க லைஃப் என்ஜாய் பண்ற நீங்களோ, அதாவது நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறீங்களோ அதெல்லாம் கேட்டாரு. அப்படி நீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ப்ளீஸ் டோன்ட் கம்னு சொன்னாரு. என்னன்னா அந்த சர்ஜரி டாக்டர் கேர்க்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன், டாக்டர் அனந்தராஜா தெரியும் நினைக்கிறேன், சர்ஜன் நினைக்கிறேன். அவர் இவ்வளவு காலம் கொடுத்து இவ்வளவோ காசு எடுக்கிறார். ஏதோ 500,000 தான் அவர்கிட்ட பீடிங் ஆக்கும். அவர் அதுதான் கூட்டிட்டு போறவர், சர்ஜரிக்கு எல்லாம் கூட்டிட்டு போறவர் அங்க முந்தைய ஒர்க் பண்ற இடத்துல. அதான் அந்த பிள்ளைகள் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். மற்றது அந்த சேவை என்றது இருந்தா தான் வரலாம். அதான் இந்த பிள்ளைகளும் அதைத்தான் சொல்லிச்சேன். ஹாப்பி. தேங்க்யூ டாக்டர், உங்களோட இதுக்கு, உங்களோட டைமுக்கும் இந்த கிட்டத்தட்ட 1 ஹவருக்கு மேல எடுத்துக்கிறீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த மனசி கதைக்கு போறாண்டா அவருக்கு தான் முன்னுரிமை. So flow is yours. No, I also want to thank you, doctor. நல்ல அருமையாக நீங்க பேஷண்டாக இருந்து பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு நன்றி. எங்களுக்கும் சரியான உதவி செய்யறவர் டாக்டர் ராஜு. நான் ஒவ்வொரு முறையும் இன்னும் வருத்தம் வந்தா நாங்கள் கால் பண்ணினா எங்களுக்கு நல்ல அட்வைஸ் கொடுத்து மெடிக்கல் விஷயத்துல பேஷண்டாக டைம் கொடுத்து இப்பயும் கால் பண்ணலாம் அவர்ன்னு சொல்லி எனக்கும் பாஸ்டர் அலெக்ஸுக்கும் எங்களுக்கு சரியா ஹெல்ப் பண்றவர். So I want to thank you also for your time and always helping us. Thank you, doctor. I also want to underline that Dr. Vasa, Dr. Raju இவையல் இதை அர்ப்பணிப்பா செய்யணும். அப்ப நாங்க ஒரு வருத்தம் என்று அடிச்சால் இது என்னடா அலுப்பு அலெக்ஸ் அடிக்குது திருப்பி என்று அப்படி பார்க்கிறேன். அது அவற்ற மனைவிக்கு பிரச்சனை என்றால் அவையின் அறிவை அந்த கரிசனை இருக்கிறதால. ஸோ அப்படியான பாதை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்குது. நீங்க அதை கண்டுபிடிக்கணும். மற்றது பழக்க வழக்கம் முக்கியம். பழக்க வழக்கம் முக்கியம். என்னன்னா இப்ப நாங்க நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இல்லாம சும்மா கம்ப்யூட்டர் கேம் விளையாடிக்கொண்டு வேற குப்பைகளுக்குள்ள போய்கொண்டு இருந்தால் ஒரு டாக்டரா வாரதா ஒரு என்ஜினியரா வாரதா கடினமா உழைக்கணும். அப்ப அதுல சின்ன வயசுல உங்களை கஷ்டப்படுத்தி நீங்க படிக்க எல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா பிறகு சும்மா டாக்டரா வாரது எல்லாம் கிணவே தான் இருக்கு. அப்ப உங்களோட வயசுல எல்லாரும் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் படிக்கணும், ஆண்டவரோட நேரம் செலவழிக்கணும், அண்ட் பெற்றாருக்கு ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கணும், சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளணும். இப்ப இப்படி இருந்தா தான் எந்த பாதையில போறதா இருந்தாலும் அது இல்லை என்று சொன்னா கடைசியில பாதைகள் குறைவா தான் இருக்கு. அப்ப அது முக்கியம். அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எந்த பாதையில வாஞ்சையும் திறமையும் இருக்குது. சமுதாயத்துல டாக்டர் திருப்பி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சமுதாயத்துக்கு உதவணும்னா எத்தனையோ விதமா உதவலாம். டாக்டரே வந்துதான் உதவணும்னு தேவையில்லை. Right? All right. I think Satya wanted to say something. கோயிலா தேவி அன்மியூட் பண்ணிடலாமா இப்ப? சொல்லுங்க. ஆமாங்க, இந்த டாக்டர் பெரிய உதவியா போனது அங்கிள். இப்ப அந்த காலத்தோட பார்க்கும்போது இருக்கிற வருத்தங்களோட இருக்கும்போது டாக்டர் என்று சொல்லி நிறைய பேர் ஏமாற்று வேலை செய்யறாங்க. அப்படியான இப்ப வளரும் பயிர முளையிலே கிள்ளணும் பண்ணுவாங்க. அது போல வளரும் பயிர்களுக்கு சரியான முறையில எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவை அந்த இடத்துக்கு வரும்போது நல்ல ஒரு சேவை பணியோட ஆற்றுவாங்க. அத இந்த டாக்டர் ஊடாக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரியப்படுத்துறோம் டாக்டர். அதே மாதிரி இப்ப இந்த டாக்டர் மாதிரியே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அங்கிள், அது நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கு. அதே மாதிரி டிசிப்ளின்ன்றது கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு எங்கட இலங்கையை பொறுத்த மட்டும். அதுகள் எல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னா டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நாங்க இந்த டாக்டர் எங்களோட கதைச்சு மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். எங்களுக்காக இவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்கி கதைச்சிருக்கிற அதுக்கும் மிகவும் நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு. அதே மாதிரி இன்னும் வளர்ற பிள்ளைகளுக்கும் நிறைய இதுகள் இருக்கு. நான் அந்த டாக்டர் தனியா கண்டக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியாதா அங்கிள்? அது நாங்க பேசுவோம். அவரோட கதைச்சிட்டு அவருக்கு ஓமண்டா நம்பரை தரேன். என்ன பிஸியான ஆள், எல்லாரும் கதைக்கிற சரியில்லை தானே. நான் உங்களை பற்றி அவருக்கு ஒரு சிபாரிசு சொல்லிட்டு
எந்த சிபாரிசில் அவர் கதைக்க ஒத்துக்கொள்ளுவார். நான் அதுக்கு பிறகு உங்களோட நம்பரை அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன். சரியா? எனக்கு என்னோட பிரச்சனையை அவருக்கு தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக வேண்டியாங்க. ஓகே, நாங்கள் அது அது நான் அவரோட கதைச்சிட்டு அதை நான் அரேஞ்ச் பண்றேன். அங்கிள், இந்த நன்றி, இது மிகவும் மிகவும் நன்றி என்று சொல்லிக் கொள்றேன் இந்த டாக்டருக்கு. எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றியா. ஆமேன் ஆமேன். கோயிலாதேவி வவுனியால இருந்து கதைக்கிறா. வேற யாரோ இதுல கட்டாயம் சொல்லணும். நீ படுக்கையிலான்னு இருக்கிறார்கள். மைக்கான் மீட் பண்ண. அலெக்ஸ் ஒன்று நான் சொல்லாமா? டெஸ்மண்ட். Yeah, please go ahead. Sorry to say this, but you know, we also have to consider the level of education of the parents of the children, right? I don't know whether they can guide them. I don't know if we can depend on the teachers, or can we organize something to make this guide the children in a proper way. அப்படி நாங்கள் ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்யலாம்னு யோசிக்கிறேன். இல்லை, நாங்கள் ஆல்ரெடி செய்கிறோம் டெஸ்மண்ட். இதில் சண்டேஸில் once a month I'm going to speak to the parents. எனவே கணவர் படிப்பறிவில்லாத சின்ன தரிசனங்கள். அப்போ அவையில் they were so happy when I met with them. ஒரு 700 பேரண்ட்ஸோட ஒருக்கா மீட் பண்ணினான், பிறகு ஒரு 300 பேரண்ட்ஸோட மீட் பண்ணினான். ரைட், அதில் எங்களோட தரிசனங்களை சொல்லி, ஸோ we can, through the churches, we can be that mentor to give hope to them, to give guidance to them. And அந்த போதருக்கு பின்னால இருந்து நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அப்போ கடைசியில் இந்த ஃபிட் இங்கிலீஷ் ஸ்கூலுடைய இலக்கு இங்கிலீஷ் இல்லை. இலக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் கரை சேர்க்கும். அவனுக்கு ஒரு பாதை இருக்கு, இறைவன் வச்சு. அது எந்த சமயமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பாதை இருக்குது. அந்த பாதையில பிள்ளைகளை கொண்டே விடணும்ன்றது தான். அது பள்ளிக்கூடம் செய்யணும். ஆனா பள்ளிக்கூடங்கள் இந்த எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ்ல இருக்கிறதால நாங்க செய்கிறோம். வெரி குட் பாயிண்ட். அது மலைய மக்களுக்கு நாங்க செய்யறது ஒரு பெரிய ஒரு சேவை. என்ன அவைகளுக்கு அப்படியான ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லை. தேங்க்யூ. So I can say one thing. I want to follow up on that. Desmond, I think I agree. நாங்க பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் இல்லை, பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். And I want to give an example. நான் அதை முதல்ல சொல்லியிருக்கலாம், சொல்ல இல்லை. பட் I want to give my personal example. அந்த ரெண்டாவது மகன் எல்லாரும் பாசிட்டிவ்க்கு தெரியும். என்ன செய்யறேன்னு கேட்டா, அவர் அவர்கிட்ட பிகஸ்ட் விருப்பம் வாழ்க்கையில, his goal is ஃபுட்பால் விளையாட வேணும். அவர் இஸ் a very good football player. And நான் சொன்னேன், நீ படிப்புலையும் நல்லா இருக்கணும், பட் I continue to support him in his football career. நான் அவரை கூட்டிக் கொண்டு போகாத இடம் இல்லை. ஜெர்மனி, அயர்லாந்து, ஸ்பெயின், எல்லா இடத்துலயும் போய் ஃபுட்பால் விளையாடுறாரு. இப்பவும் கேட்டா அவரை என்ன நீங்க செய்ய போறீங்க வாழ்க்கையில, அவருக்கு ஸ்டில் நாட் ஷுர். And that's okay with me. ஏண்டா எனக்கு தெரியும், அவன் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறான், அவனுக்கு வேலையும் செய்யறான். ஆனா அவன் வாழ்க்கையில இப்போதைக்கு அவனுக்கு இதுதான் முக்கியம். அண்ட் மை ஜாப் இஸ் டு சப்போர்ட் இட். அப்ப அது முக்கியம். நாங்க எங்க பெற்றோருக்கு சொல்லி கொடுக்கறது பிள்ளைகள சந்தோஷங்களை நாங்க கேட்டு அவையில விருப்பங்களை நாங்க அவங்களோட விருப்பங்களுக்கு அறிந்து அதுக்கு உதவி செய்யறது முக்கியம். அது so I totally agree with that. And educating the parents and the mentors is as important as teaching the kids. So I fully support that. And I wanted to give a personal example. And I'm very proud of my son. And so there's nothing wrong with what he's doing with Podak. ஆமேன். நான் கிளிநொச்சியில பிரின்சிபல் மேருக்கு ஒரு டாக் கொடுத்து கொண்டிருக்கேக்க, இந்த டிஎன்ஏ என்ன மாதிரி இந்த எக்ஸாம் பிள்ளைகளை வருத்தப்படாது, அவங்களோட டிஎன்ஏ கண்டுபிடிக்கணும்ன்றேக்கோ ஒரு பிரின்சிபல் சொன்னார். சார் இதெல்லாம் கேட்க நல்லா இருக்கு சார். எந்த பிள்ளைக்கு அவன் கிரிக்கெட் கொண்டு இருக்கிறான், A level எடுக்கிற வயசு, ரைட்? அப்போ நான் சொல்றது, இப்போ நீ கிரிக்கெட் வேண்டாம், நீ A லெவலுக்கு படி, ரைட்? என்றால் அவனுக்கு தாப்பனுக்கும் மகனுக்கும் சிக்கல். இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க? நான் சொன்னேன், நீங்க பிள்ளைய இப்படி வருத்தி, நீ கிரிக்கெட் விளையாட, அவனுக்கும் அதுதான் கனவு, நீ கிரிக்கெட் விளையாடப்படாத A லெவலுக்கு படி என்று சொல்லி அவன் கேம்பஸ் போனால்
அதுலேயும் போய் என்ஜினியரிங்கா மெடிசினா செய்தானண்டா உங்களுக்கும் சந்தோஷம், அவனுக்கும் சந்தோஷம். நீங்க வருத்தி போட்டு அவன் போவாட்டி கடைசியில வாழ்க்கை பூரா உங்களை திட்டுவான்னு அவனை நீங்க கிரிக்கெட் விளையாட விட இல்லையே. அதுக்கு வழி வந்து என்னண்டா சொல்லுங்க. அப்போ உனக்கு கிரிக்கெட் விளையாட விருப்பமா? நீ கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு முதல் 3 மணித்தியாலம் போய் கிரிக்கெட் விளையாட போறியா? 3 மணித்தியாலம் வீட்டை இருந்து படி. நீ படிச்சியா இருந்தா போய் கிரிக்கெட் விளையாடு. வேற இலை வெட்டு. டிவி பார்க்கறத விட்டு, சோஷியல் மீடியாவை விட்டு, ஃப்ரெண்ட்ஸோட அங்க இங்க அலைகிறத விட்டு, அவனுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நாங்க கொடுக்கணும் பிள்ளைக்கு. ஆனா அதை இன்சென்டிவை பாவிச்சு பிள்ளைக்கு என்ன நல்லதோ அதையும் செய்ய சொன்னா வின் வின். என்ன அப்ப அவன் கேம்பஸும் போவான், கேம்பஸ்ல போயும் கிரிக்கெட் விளையாடுவான். இல்லை என்றாலும் தாப்பனோட கசப்பிராது. அப்பா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை இப்போ டாக்டர் ராஜு சொன்ன மாதிரி எங்கெல்லாம் கொண்டு போறாரு அவனை சோக்கர் விளையாடுற. ஆனா அதே நேரம் அவனை கைட் பண்றது அது சில பேருக்கு உடனே பார்த்தோம். அவட்ட மூத்தமான் சின்னன்ல இருந்தே he was very clear. ரெண்டாவது ஆள் வந்து ஆனா தாப்பன் அன்பை பார்க்கிற அவர் சொல்லி கொடுத்து அவன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ரோச்செஸ்டர்ல இப்ப படிக்கிறான். ஸோ யோர் பாயிண்ட் இஸ் வெரி வேலிட் டெஸ்மண்ட். பீப்புள் நீட் மென்டர்ஸ், கைட்ஸ். அது மலையகத்துல குறைவா இருக்கு. மேபி அதால தான் ஆண்டவரங்களை இப்படி ஃபிட் அண்ட் தொடங்கி 1000 மலைய பிள்ளைகள் படிக்கிறோம். So we have a bigger plan than just teaching them English. But we need mentors like you to come with us on the journey. So Nangal, you're welcome to attend the monthly meetings with the parents and see where they are. And so thank you very much, Dr. Anandarajah. We really appreciate your time. You spent an hour and a half, and you're always welcome. If you get any other ideas how we can guide these children, and we will appreciate your support. Ellarum oru periya kaithattal kodupama. And we should also thank Ambuli, his wife, who woke him up and came. Is Ambuli here? Is Ambuli here? Ambuli? No, it's okay. It's okay. Nangal behind the scene. There, behind the scene. Okay. Yeah, thank you. So நாங்கள் இப்ப இன்னொரு முக்கியமான காரியத்துக்கு ஸ்விட்ச் பண்ண போறோம். Ambuli just want to say thank you. Oh, thank you Ambuli. Right. நீங்க தான் பின்னாலே இருந்து இயக்குறீங்கன்னு தெரியும். அவர் மருத்துவர், நீங்கள் இயக்குனர். Okay. Thank you so much Ambuli. நாங்கள் இன்றைக்கு ஃபிட் சர்வீஸுக்கு போறோம். முக்கியமே நாம் விசுவாசம் என்றால் என்ன, the importance of faith. வந்து somebody said faith is a heavenly currency. US dollar is more valuable than Canadian dollar, right? But the heavenly dollar is more valuable than any dollar. That is faith. ஆனா விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதுல எங்களுக்கு சரியான விளக்கம் இல்லை. So we will do some worship and then we will go into that. And so Ranji, are you ready? You leading worship? Gopi இருக்கிறீங்களா? Okay, then why don't you lead us in a song and then we will. Okay, அன்பு இரக்கம் நிறைந்த பிதாவே, இந்த கலந்துரையாடலுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பிதாவே, இவ்வளவு 1000க்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறீர் பிதாவே. அதுவும் அவர்கள் எத்தனையோ பிள்ளைகள் மலையகத்தில் இருந்து வருகிறார்கள். எமது இலங்கை தேசம் இந்த மலையக மக்களுக்கு பிதாவே அவர்களை அவ்வளவு கவனிக்கவில்லை பிதாவே. அவர்களை பயன்படுத்தி நாட்டை வளர்த்தார்கள், வீட்டை வளர்த்தார்கள். ஆனா இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்குவதில் அவர்கள் they didn't do enough. ஆனாலும் நீர் இந்த ஒரு சலாக்கியத்தை எங்களுக்கு நீர் தந்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். டாக்டர் ஆனந்தராஜாவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இனி நாங்கள் செய்ய போகிற இந்த விதமான கலந்துரையாடல்களுக்காக நன்றி. இப்பொழுது விசுவாசத்தை குறித்து, விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் கலந்துரையாடும் வேளையிலே பிதாவே எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வந்து அதன் மூலம் பெரிய வீரர்கள், விசுவாச வீரர்கள் இதிலிருந்து எழும்ப வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். Today we will sing an English song. இப்பதான் இங்கிலீஷ் கிளப்பால வந்து நாங்க, so it's time to learn English songs.
Father God, once again we thank you. You are so glorious, you are gracious, you are mighty, you are awesome in this place, Father. Your word says we are 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of us, O Lord. We praise you, Lord Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory. Your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands.